Всем привет, дорогие друзья, с вами Прайми, а мы продолжаем проходить игру Хогвартс Наследие. Мы прошли второе испытание, собственно, мы возвращаемся к нашей основной цели. Это пройти третье испытание, закончить игру. Погнали. Давайте посмотрим, какие у нас задания доступны. Во-первых, у нас доступно задание Дефиндо, мы должны сделать. Потом где-то нам нужно пройти заклинание Бомбарда. И Дисценда. Вот. Также у нас есть два задания на проверку взаимоотношений, как я понял. И одно основное задание. Но сейчас мы пойдем на задание к профессору Шарпу. Будем изучать Дефиндо. Будем изучать следующее заклинание. Так, М. Быстро телепортнемся, чтобы не тратить время. Также нам нужно Алахамору прокачивать, чтобы открывать сундучки, заниматься сбором лута, но я что-то не могу эти статуэтки найти, вот, поэтому будем заниматься их поиском. Так, Дефиндо нам надо. О, а что ты здесь? О! Наверное, не очень круто это делать при преподавателе, который смотрит, хотя... Он там сидит. Ой. Ничего нету. Ладно, пойдемте. Пойдемте выполнять Дефиндо. Да. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcoming. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Так, мы собрали почти всю коллекцию. Я предлагаю сделать вот так. Вот так. Все. Здесь вот так. Всё. Так, затем нам осталось только Бомбарда. Ареста Моментум. У нас осталось 5 заклятий, 5 заклинаний, которые мы должны изучить. 5 заклинаний и 3 заклятия. Так, ну-ка попробуем. Ой, оно долго восстанавливается, кстати. Ладно, готовимся тогда. Дальше. Идем по нашей сюжетной линии. Пропрактикуйте свои летные навыки. Водоросли. Бомбарда. Бомбарда. Используйте депульса на левитирующем враге. Но это мы сейчас быстренько паучков найдем. Так. Для того, чтобы найти паучков, нам надо карту мира. Назад чуть-чуть.
они вот прям вот здесь вот, короче. Нижний Хоксфилд, как помню. Если я туда тыкнул, конечно. It's like a plane. О, нифига себе. Зима, конечно, как-то... Ждать. А, тут сразу второе задание у нас. Ладно. Мы идем. Вот. Levioso. Good pulsar. Yes. Все. Выполнили задание. Shame you're... Быстро. Идем. Так, задача профессора Онай. Все. Десценда. Окей. Перемещаемся. Хогвартс. What are you up to now? Все, наверх. Вот вообще интересно, чтобы добраться до ее класса, нужно по обычной лестнице добраться. Так, погнали. За кем это она наблюдает? Гадание на кофейной гуще? Так. What do we have here? Опа! А вот еще одна статуэточка нашлась. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Если знание настоящего и даже прошлого может пролить свет на грядущее, что увидишь в своем будущем? Я вижу триумф. There will be hardship, I'm sure of it. But I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy, and that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your target. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Так, вот сюда его. Excellent. I think you have it. Also, Expelliarmus. Descendo. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test. Ой, нифига себе, подожди, нам вниз надо тогда, да. Все, спускаемся.
Так, дальше. Дальше. Ой, а может мы ночь сделаем? Все равно мы... Сейчас статуэточку просто заберем и все. Где эта лестница? А что это ты кофе пьешь? Давайте статуэточку. Что ты здесь делаешь? Mine now, Demi, guys. Professor, do you have a moment? I Нет! do. Нет. I'm sorry. It seems now isn't the best time after all. I sensed as much. Статуя. Все, забрали. Кстати, мы давно ключи не собирали, и нам надо сундук так-то открыть, который у нас в нашей гостиной находится. Так, снаряжение. Снаряжение. У нас же есть вот это. Ой, как ужасно смотрится. Я думал, будет круто смотреться. Хоть плащ надеть. Какой-нибудь. О! Так, тогда... Пускай вот так будет. Пускай вот так будет, да, действительно. Ой, это что за герцогский костюм? Нет, такой нам не надо. Все. Так, нам надо лететь на метле. Это я помню. И профессор Ховен, Дири Кол, а где он находится? И пурпурная жаба. Это изучить бомбарду. Я думаю, бомбарда нам сейчас не особо нужна. Хитроумные ключи. Ирона Райан. Что и нужно. Храните лунный диме масок. А сколько я их собрал? По-моему, уж мало. Штучек 3-4. Так. Сказка о Роланде Дупсе. Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища. Отправляйтесь к доске поля призывателя. Ладно. Пойдем по основной сюжетной линии тогда. Там потом. Ой, стол с этими. Давайте. Knowing a meat, he's likely studied here. О, гипогриф. Пы. Кого-то они ждут. A castle. Must have been quite stately in its time. Ладно, не будем на них зацикливаться. Ой, застряли. Так, нам на... вот сюда, да.
Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Могу тебе показать. Хочешь, покажу ее? Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Так, а куда мы идем? Кентавры. A centaur. Tread carefully. Хорошо, так делаешь и все. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Я думал, они меня не заметили. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. Жесть It's вообще. almost like there's something in the water. Я хотел, кстати, спасти. Но мне не дали. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio! Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Ваши ячейки снаряжения заполнены. Я не понимаю, почему они заполняются. Я все равно их не использую. Смешная шапка.
156. Так, нам нужно вернуть наш этот вид красивый. Где это наше пальто? Вот это. Все. Все как надо. Перчатки в зеленую полоску. И ради этого я... Revelio. Рябиновый отвар. Так. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Все, все. Сейчас будем сражаться. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Так мы в ту сторону How do идем. goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. О, No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. да блин. Да давай. Давай просто их зарашим и все. Чё нам это? На. What have you done? Where did it go? Stay and breathe. Back in the ground with you. Вы даже до меня не дотронулись. Merlin, Слабаки. you think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Так, нам нужно репару вот здесь. Reparo. Revelio. Изысканный костюм в полоску. Тут еще что-то есть. 9, золотишко. Все? Больше ничего нету? Нет, ничего. Все, сейчас будем их рашить все. Сколько лута. Ребята, я богат. Известный предмет для рот. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Так, ну тот стелс. Сейчас я еще прокачаю талант. У меня есть талант, надо их прокачать. 1 очко. Как раз
Его и используем, что нам. Don't know what Victor was thinking, striking a bow. It's Totalis. Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say. It's Totalis. Минус 2. Где они там махаются? Так, сейчас. Быстро снаряжение. Опять же, избавлюсь от него. Чтобы лут можно было спокойно собирать. Так, что у нас тут? Вот это у нас выпало, да, это все в минус. Если в минус, нам это не очень надо. Нам надо только то, что в плюс. Это тоже в минус. Так. Тут новенькое. Минус. И написано. Непонятно. Мантия. Полосатая мантия. Тоже в минус она идет. Так. Так, все, погнали дальше. Погнали дальше. Ох ты, ребята. Что ты не берешься? Все, деньги нельзя больше брать. Подожди, Галя, что за фигня? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Охренеть! They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. А мы чё? Ребят, алло. Чё мы пешком ходим так медленно? Отслеживание недоступно. Alohomora. Блин, нам надо прокачивать эту Алагамору. Потом мы скоро так задание не сможем проходить. У нас просто уровня не хватает. Ну забирай яйцо. Пас. All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. What? There. Все? Не все. You're the one we're looking for, ain't you, dwarf friend?
Ого! Это не я сделал. We don't have time. We need to free her now before more show up. Подожди. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Ой. Неприятненько. И нет, не убивай нас, пожалуйста. Она поняла, что мы хорошие. This way. Я надеюсь, она поняла, что мы хорошие. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Не, нельзя яйцо семьи оставлять, ты чё? Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Да это, блин, ну... Они слабачки. Вон там двое. Чуть-чуть постелсили. Задача профессора Уизли. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Так, нам в библиотеку надо для начала. Библиотеку! Где у нас находится центральный зал? The book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. А как мы ее Looking найдем? for the book Intermediate Transfiguration. О,
Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Серьезно? Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would Сейчас будем argue that отвечать no на knowledge квиз is по Гарри trivial. Поттеру, что ли? Hence, I have created a small quiz just for fun, Блин. focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Ну давай. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Я помню, что это какая-то курица, короче, была. Я не знаю, Снеджер или Снеджет. Давай The Снеджет. Golden Snidget. Correct! Yes! Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Блин. Felix Felicis. Well done! Since it Yes! makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a Гарри banned substance in Поттер. all organized competitions. Пятая The часть. tale of the three brothers involves which magical artifacts? Ой, это легко. Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Реально вопросы по Which Гарри board in Поттеру. Quidditch is the largest? Вофл. The Quaffle. That's right. When a chaser Yeah. throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида. Ну да. True. Actually, the answer was Блин, false. да ладно. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change Ну species. ладно. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the Чё? pedestal now. А, If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. посложнее? Ну не сейчас. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Я потом приду еще. Мне стало I put the интересно. book back on the pedestal for you. Так. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Все, забрали. Спасибо большое. Так, теперь нам надо в подземелье? Куда нам надо? Подземный гавань нам надо. А где она находится? Подземная гавань. А, ну, кстати, у нас нету заданий таких. Подземная гавань. Карта. Вот сюда? Наверное, вот сюда. Так, а для этого нам надо выйти из Хогвартса. По идее. Давай вот так сделаем. Так, собственно, подземную гавань. А можем? Нам же по-любому вниз. Я правильно понимаю, мы туда летим? Или не туда? А, нет, нам назад. 57, 56. Даже не понял. Вот что пешком пойдем. Шли пешком тогда. Да я не догоняю. Так, ладно. Ай!
В данный момент приземление невозможно. А здесь? А, вот, подземная гавань. А что это за дверь такая? Лифт. So this is the underground harbor. Что танцуете? Revelio. О, нашел. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Так, там еще один сундук. Я даже не знал, что такое здание есть. Ой, это ты, блин. Сейчас. Уснул. Лишние 500 нам не помешают. Все, выходим. Серая дама. Так, а дальше куда? Так, и вот сюда. Четырнадцать, 13. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Окей. А у тебя нету тут статуи? Все равно ночь пока. Так, подожди. Частичная трансформация. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. А можно я залезу к вам? Так, ну давайте тогда на этой серии закончим. Уважаемый профессор Уизли, спасибо за письмо. Отрадно слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве и хорошо для нее подходят. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОВ. Однако ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, поэтому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем в ходе учебного года. С уважением, Феррис Певин, министр магии Лондон. Так. Сейчас, давайте сделаем... Ну, изучим заклинание и на этом закончим. А, не так, вот так. Settle down, settle down. Сова учебник. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say,
is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. А чё ты не Себастьян сел? Так. О, бабочка. Сколько бабочек! Так, все. Спасибо. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Так он не был замешан. Not at all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ну на этом закончим серию. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте колокольчики для уведомления о новых видео. С вами был Прайми. Всем пока.